Gyurka. This is inevitably going to be a bilingual event because we have a number of international guests online. They are going to attend this occasion virtually. Our celebrated colleague is not yet aware of that, but there will be a moment when that will come out. We are here to celebrate our dear colleague and professor and mentor György on his 70th birthday. But we are of course not only celebrating that peculiar event, but much rather a very long and esteemed career. And we thought it fitting to have a little poem or a small verse by Alanus ab Insulis projected on the screen, not only because this comes up in Umberto Eco's Foucault's Pendulum, one of György's dear books, but also because it is emblematic of the analogical worldview which György has been dealing with in so many of his scholarly publications and academic activities. But may I also share with you that there's more to this little verse by the 13th century philosopher and poet, but let me hang on there for a sec and give away the rest of the secret a little later. Now I would like to move on with the several points on my schedule, and I am delighted and honored to give the floor to the Dean of our Faculty of Arts and Social Sciences, Professor György, who is going to address the public and György with a few words. Thank you. Köszönöm szépen, én most tudtam meg, hogy angolul kellett volna tartani a beszélgetést, de határozottan megkértem az Attilát, hogy ne is tolmácsoljon, mert kicsit problematikus lenne. Ugyanis a következő, kedves Gyuri, megnéztem, hogy mi történt 1952. október 19-én. Putyin néhány napos volt. A Népszava vezércikke a szovjet-magyar megbonthatatlan barátságról tudósít. A KSH arról beszél, hogy az 5 éves időszakos teljesülése minden tovább megtörtént, valamint még megtudhatjuk azt is, ezt idézem szó szerint, hogy Kovács János mindössze 3 hete kezdte a fogaskerék marásról az esztergályosságot, és naponta többször kér segítséget csendes elvtársról. Úgy nem kell tolmácsolni. Mondtam én neked, hogy ez jó, hogy te nem tolmácsol. Csendes László elvtársról pedig azt tudjuk meg, hogy októberben 150%-ot teljesített. No, hát félretéve mindezeket, én nagy-nagy örömmel vagyok itt és köszöntelek téged. Ez egy állapot, és egyben egy dicsőség is. Neked egy állapot, nekünk meg dicsőség, hogy itt vagy, illetve itt voltál az egyetemen, illetve itt is maradtál, hál' Istennek, attól függetlenül, hogy most egy más jogviszonyba kerültél, hogy nagyon hivatalosan fogalmazzak. És nagyon sok köszönnivalónk van neked, hiszen számtalan módon segítetted a karnak az életét. Többféle funkciót töltöttél be, a legutolsó az éppen a professzori tanács elnökeként, de más egyéb funkciókat, és aki kíváncsi rá, a Wikipedia vonatkozó oldalát fölkeresheti. Ezt most nem részletezném, de a legnagyobb segítség az tulajdonképpen a nyugdíjba vonulásod. És ezt mindjárt mindenki megérti, hogy gondolom. Ugyanis Szőnyi tanár úr minden egyes karitanácson elmondta, hogy itt nem lesz wifi addig, amíg ő nyugdíjba nem megy. Ő már nem Gyurikám, nyugdíjba mentél, van wifi.
nagyon-nagyon hálásak vagyunk neked. És tulajdonképpen én komolyra fordítva a szót, egy Seneca idézettel szeretnék neked minden jót kívánni. Ez az idézet pedig úgy szól a 85. levélből: aki okos, mértéktartó, aki mértéktartó, szilárd, aki szilárd, háborítatlan, aki háborítatlan, ment a szomorúságtól, aki ment a szomorúságtól, boldog, tehát az okos ember boldog, az okosság elég boldog élethez. Isten üdvesse! As upon so many academic occasions, I will be speaking from behind Professor Szőnyi. The rest of the circuit, of course, we are not only quoting Alanus ab Insulis here, we are quoting him somewhere else as well, and where that exactly is should now be coming up on the screen, because we did not only find it fitting to quote Alanus on the screen, we are also quoting him in a bulky volume. A bulky volume which will be coming out in the print in a couple of weeks. It's not out from the print yet because our limited capacities have prevented us from finalizing the print version of the manuscript. The volume itself is ready, more than ready, and more than bulky. It is so bulky that it is not going to be possible for us to publish it in one volume. We have been in the progress of editing the volume in honor of Professor Szönyi for the past 15 months, and the interest was so huge that now we had to decide to publish it in 2 volumes. There's 75 articles in the volume which is going to be published by the faculty and the Institute of English and American Studies in cooperation. Fidele signaculum, this is indeed a quote from the little poem by Alanus ab Insulis, and if we scroll down just a little bit and go back to the little poem, okay, we are going to see that in the volume a familiar face appears, and then after the familiar face, conveniently, there is a bilingual foreword, which will only be in the print version. I would like to quote from the foreword. I spare you from the essence and the bulk of the foreword, which is an abridged and very short enumeration of the merits of Professor Szönyi, which still adds up to more than 1 page. I'm not going to read that out now. I'm just going to share the following with you. And the György Szönyi, and all this is about Fidele signaculum, which is an authentic seal or stamp upon so many things. And György Szönyi's scholarly career, following a wide range of traditions and critical paths, has been marked by seals, stamps, from these great magic wax seal to Böhme's Signatura Rerum and the various bulls examined in art and social history. Inspired by the poem of Alanus ab Insulis and the analogical worldview, we have decided not to scrutinize the seals, the great signs, with this forward to the volume, but to stamp our own seals, permanent signs, to leave a mark of our respect for the scholar, colleague, friend, and mentor. In Antal Szerb's novel entitled The Pentagon Legend, János Bátki, so often quoted by the addressee of this volume, says, I quote,
I'm a doctor of philosophy, specializing in useless information. Well, we cannot discuss here the usefulness or uselessness of philosophy, or open up the much debated state and crisis of the humanities today, but we hope that the volume itself is an answer of its own to the dilemma, since György Szönyi inspired generations, one might say left his mark, a seal on generations, through the way he cultivated his discipline as an academic, teacher, friend, role model, and a human being. Thank you for everything, Gyuri. You will get the volume, or the volumes much rather, in your own hands very shortly, but we thought it would be nice to have a look at the electronic version as early as this celebration. And now, since the volumes are not out in a material form, and I cannot pass them around, we are just very peacefully and quietly going to go through the table of contents and see how many distinguished professors, international scholars, friends, colleagues contributed to the volume. And before so doing, I would like to give the floor to our recurring visiting artist, Sándor Dárdai, guitar artist who got his diploma as a guitar artist in 2011 at our university, and he's going to play a short piece to us before we look at the table of contents, so that we can pay attention only to his music, and then as we will be scrolling down, he will continue playing. All this should not take up more than 12.5 minutes, and then after that we'll open up for the online guests and everybody who is present who would like to address you directly with a few words. Sándor, please. It's an honor to be here. Thank you for inviting me, Mr. Attila Kiss. And I'd like to play two pieces by Francisco Tárrega, two preludes.
Roshandra is going to keep on playing while we will just be scrolling down through the list of contributors to the volume. You are going to see the first page of the article of each contributor. I would like to thank Chandra here for the heart-lifting music, and I would like to thank my co-editors, Péter, Róbert, and Matuska for their cooperation and relentless collaboration, and I'm delivering Agnes's apologies, who is away on official faculty-related duties. And now, since we have a list of distinguished friends, colleagues, and guests with us online, I'm going to give them the floor in a pre-established order, because I had to establish a list to somehow see in advance how we are going to make progress with the schedule. And I'm honored to present Professor Thomas Mitchell,
distinguished professor of the University of Chicago and editor of Critical Inquiry, and a very good friend of György's and Hungarian academics who is going to address György. This is a recorded version, and the only reason for that is that Tom almost made it, because actually now he's not in Chicago, he's in Rome. And he wanted to travel here for the occasion, but he had to go to Palermo. And instead of that, this is what he is sending to you. Hello there. I'm delighted to participate in this celebration of the career of György E. And I apologize at the outset for no doubt mispronouncing his name. My Hungarian is a little rusty. I don't think of this as a retirement occasion so much as a bridge to a next phase, a new beginning, which I'm sure György has in mind and will explain to us. I can't remember where I first met György. It was no doubt at one of the innumerable conferences on something we called visual culture or visual studies back in the 1990s. Many of us were coming to this field through art history, wanting to expand the field beyond art proper, whatever that is, to the full range of visual representations in advertising, propaganda, and even science. Isn't it lovely to have Rome's sirens hailing this in the background? Some of us were coming out of philosophy, armed with critiques of representation, aesthetics, and even a science of signs called semiotics. Others were interested in media and were primarily focused on contemporary culture and politics. But I remember distinctly that György struck me from the first as unclassifiable. He seemed to range over all these fields and more, to be curious about everything and ready to learn about anything. I found him to be a kindred spirit in those adventurous days of simply finding out what could we mean by visual culture, what could we mean by a science of images across the media, an iconology that explored the most fundamental questions about images, their relations to the world, to thought, to language, and to human passions. We knew that iconology had an ancient pedigree going back to the ancients, with revivals in the European Renaissance and in 20th century art history, and no doubt in other places I haven't thought of. It was no surprise to me when I learned that György was really a Renaissance scholar by training, with a fund of knowledge about the intersections of empirical science and esoteric practices of divination. But it was greatly encouraging to me that György was so adept at making these ways of thinking seem contemporary in our study of the images and culture of our moment, yesterday and today. Perhaps my most extended time with György was about 10 years ago, in the glorious spring of 2013, when he organized a trans-regional conference on the move, on the topic of iconology, old and new. This conference was a kind of traveling circus, linking Croatia and Hungary, and making scholars take journeys across national borders. As I recall, it involved first a road trip by car from Rijeka to Szeged to Budapest with György at the steering wheel. As I recall, he was an excellent driver, and our conversation was non-stop over hundreds of miles. The intoxication of thinking across centuries, across disciplines and media, across different historic geographical borders, and finding ourselves in quite distinctive environments with different students, different colleagues, and different questions. All this still resonates with me as an amazing moment in my own intellectual career, and I'm sure in the memories of many others. So perhaps this celebration of György's retirement should be thought of in a similar way, as an event that brings us together around his remarkable career as a scholar, while moving us across borders of all kinds in a virtual trans-regional conference on the move. I'm delighted to be part of it. Congratulations, György,
And please continue to be the great person you are. I know you will. Lots of love, Tom Mitchell. I really don't know if he became more emotional or me watching to his face and listening to his sighs. Now I give the floor to our dear friend and colleague, Professor Zenon Luis Martinez, ex-dean at the Faculty of Humanities, University of Huelva, Spain, president of the Spanish and Portuguese Society for English Renaissance Studies. Thank you very much. Good afternoon to everybody, and I envy all of you who are there. Let me first of all thank Professor Attila Kiss and Dr. Péter, Róbert and Ágnes for having allowed me to participate both in this event and in the Festschrift volume. That's a wonderful volume that has been shown to us that wants to honor the trajectory of our very dear colleague, Professor György E. The volume itself bears proof of the input and the influence of Professor Szönyi as an intellectual beacon of the Szeged English Studies community, and particularly of those scholars whose primary interest is Renaissance studies. I myself can say little. I think I can add very little about the scholar, Professor Szönyi, that you do not already know, and that is why I have preferred to devote these minutes to a very private note on how, which actually summarizes the ways in which I have seen the extraordinary scholar and the extraordinary person join hands in one individual. Professor Szönyi has been constant presence in my many visits to the Faculty of Humanities of the University of Szeged since 2001. I still remember his welcoming me to the Szeged scholarly community during that first visit, particularly his warm and sympathetic interest in the work of someone who, at that time, was still in the very early and very wavering steps of his career. More than 2 decades of frequent meetings, conversations and scholarly exchange could provide me here with a long list of moments, anecdotes or thoughts to fill in the 10 times as long that my colleagues have recommended for my short speech. So I will just focus on one of those moments, not only because to me it captures the essence of György's personality, but also because it summarizes all the beauties and all the reasons why I love this profession. In the year 2008, I visited Szeged twice. These 2 visits are possibly my most important stays in this beloved city, particularly because they meant resuming a dear habit after a long and serious illness that could have put an end to it forever. The second of these 2 visits took place in July, and then I was plenary speaker of the Ethnology East and West conference that summer. But the first is dated a couple of months earlier, during the late spring, and the purpose of that visit was to teach an Erasmus compressed course on English Renaissance tragedy. On a very warm afternoon of that spring visit, I received a call from György, who suggested that I go swimming with him. I had to go swimming translate him, and there we went for a long afternoon enjoying the cool and the warm waters of the Szeged public swimming pool. It was a lovely afternoon, but the best was to come. After the long swim, György proposed that we had beer and language at the swimming pool's canteen. Beer was not much a discovery to me at that time, but this very dowy and very peculiar Hungarian sibling to the Spanish churro has remained an important part of my gluttonous imaginary ever since. 2 literary scholars in well-serving trunks and t-shirts have of course an obligation to discuss literature in such eating and drinking context. So I mentioned to György that what was a recent discovery for me
the novels of Canadian writer Robertson Davies, and particularly the one that I had just read, The Rebel Angels, which to me remains today the best campus novel ever. György not only knew it, of course, but he had a lot to say about the mystical, alchemical, and magical undercurrents that traverse Davies's rich, immensely rich text. The image of that afternoon in Szeged has always been to me the pintura of an emblem representing scholarly paradise in the midst of dark earth. I quote the description of one particular occasion for food and drink. Ours was beer and language, as I say, in an academic context, and this comes from Davies's novel, and make it the subscription of the emblem that wants to be my birth present for György today. These are the words of Robertson Davies. I quote, "This was not food and drink provided so that people might meet to haggle and drive bargains, not the indigestive squalor of the working lunch, not the tedium of a symposium with a single topic of conversation, but just to eat and drink and make good cheer for no other reason than that this is one of civilization's triumphs over barbarism, of humane feeling over dusty scholasticism, an assertion that the scholar's life is a good life." On the occasion of Professor Szöny's 70th birthday, we are celebrating nothing else but our good lives as scholars, and the unquestionable fact that his presence among us continues to make those lives immensely, immensely better. So happy birthday, György. Thank you, Zenon. Thank you, Professor Reed Martinez. And now I'm calling upon Professor Clifford Davidson, if he's available. Clifford? Yes. Okay. I'm Yes, here. yes Clifford Davidson, Professor Emeritus of English and Medieval Studies in the Medieval Institute at Western Michigan University. Clifford, please. Yeah. I'm happy to hear at the end of my life here. I will be 90 years old in a few days, just a few days. And I remember very distinctly when I first met György at a conference in Dublin. And then he invited me to come to Hungary, and it's one of the happiest times of my life, I think, to visit Hungary and to be his guest. I read a paper on King Lear. Part of it with Hungarian translation at the Theatre Institute, and then the rest, I think, at Szeged. And the topic really was about the insecurity of regimes coming to an end, in the case of King Lear. And I thought I was being very relevant to the time. And what surprises me is that now, at this moment, I feel that we may be back to a time that's not that unsimilar to 1983. Things are feel very shaky here. Democracy seems to be really on the chopping blocks even, as a matter of fact, in the next election, which is coming right up. So when I did it for my paper for hearing was to go back to a 14th century manuscript that encompasses all of life, from the beginning to the end, according to the way it was understood at that time. From the beginning to God and Anthony and all that stuff, and on to the end when there will be 15 signs of doomsday and final conflagrations, and then of course
the last judgment at the end, introduced in a very, very interesting way, visually, in the Holcomb Bible picture book, which is online, so you can see it there. Anyway, I'm very happy to be in the collection. Value all my life practically now seems all my work life. György's friendship and benefited from his work and congratulations. Thank you. Thank you, Professor Davidson. And now I'm giving the floor to Professor Marina Litvaja, Professor at the Department of Art History, Faculty of Humanities and Social Sciences, and Director of the Center for Iconographic Studies at the University of Rijeka. Good afternoon. I'm really honored to be able to say a few words on the occasion of celebrating Professor Szönyi's 70th birthday and formal but not factual retirement from the Academy. And since I think that all important facts have already been spoken, I'd just like to add a few personal thoughts. I have known György for many years now, and besides his impressive erudition, good sense and moderation, which made him successful in his work, I'd like to highlight his kindness and his passion for the very specific research field of iconology that brought us together. I have always considered György a bit older and wise colleague, but also a dear friend and a man of scrupulous professional integrity. So I'm happy that our collaboration continues in new projects with the input of his great energy. I look forward to more time that György could spare now and invest in these new collaborative ventures. I also congratulate and look forward to this wonderful Festschrift that will soon be published. And since unfortunately I could not join you in Szeged, I raised this glass to you, György, for long and successful years to come. Wishing you all the best. Thank you. Thank you very much, Marina. And next on my list is Dr. Noel Putnik, who has his PhD from CEU and is at the Institute of Ethnography at the Serbian Academy of Sciences Department of History. And as I recall, he is one of György's translators. Okay. And friends. And students. And students. Hello everyone, greetings from Belgrade. Thanks Attila, Ágnes, Róbert, thank you for this wonderful opportunity to address this meeting. I'm sorry I cannot be in Szeged today as I planned. Actually I was supposed to come but I got sick and had to stay home. Anyway, I feel very happy and privileged to be able to say a few words about my long-term supervisor and dear friend György on this special occasion of celebrating his birthday. So first of all, dear György, happy birthday. I wish you all the best, lots of joy in your private and professional life, and many more fruitful projects in the future, some hopefully including myself. On this occasion, I'd like to say something about my personal experience with György throughout these years. We met in 2006 when I came to Budapest to start my MA studies at Medieval Studies Department of CEU. I provided a pretty exotic and outlandish proposal related to the famous Renaissance magus Cornelius Agrippa, and I was really afraid that my topic might not get a favorable reception and suitable guidance. And then all of a sudden, there he was. Totally unexpectedly for me, György appeared with his John with the doctrine of exaltation and a whole web of topics related to what he termed the perfect ambiguity of the Renaissance Magi and their ideology. He warmly embraced my proposal and we started a long-term cooperation. I was so fortunate to get a supervisor whose area of academic interest, approach and intellectual sensibility almost perfectly matched my own.
During the years of my MA and PhD studies, György was not only a dedicated supervisor, we became friends and colleagues, and our cooperation continues up to the present day. I'm proud to say that I was the translator of György's book on John Dee in Serbian, and that this edition met a considerable success in my country, of course within the limits of these kind of topics in general. Throughout the years, I came to admire György's gentle, supportive and generous character, his excellent, subtle, witty spirit, often accompanied by fine irony. György has helped me turn an academic topic into an inner, exciting intellectual reality that I have been living up to this day. I truly enjoy his classes, his style of lecturing, his ability to convey even the most convoluted topics in a clear, lively, inspiring way, often sitting on the bench. Most importantly, he taught me that academic pursuit and teaching are not necessarily a dry, rigid, Saturnian experience, that they might as well be filled with a jovial, joyful, and enlivening spirit. For all that, I'm immensely grateful to the Church. I'd like to point one more thing. György Szönyi has done tremendously a lot in this part of Europe to promote the academic studies of esotericism, a field much neglected in academia. He has created an informal center for the studies of esotericism at CEU, where a number of students, including myself, have received their master's and doctoral diplomas with their theses dedicated to this area of research. He is a pivotal figure in this region in the activities of SZTE, the European Society for the Academic Studies of Western Esotericism, seated in Amsterdam. Finally, he was the main driving force behind the founding of the East Central European branch of SZTE, which was founded in Budapest in 2014, and already had 4 biennial conferences and 2 volumes of proceedings. In this way, György helped create a much-needed academic network in this region, especially for younger scholars. I could go on like this, more and more what non de tabula, as the Romans used to say. Dear György, please take these words as a small token of my respect and affection for you. I look forward to our future cooperation with great joy. Cheers, and once again, happy birthday. Thank you. Thank you very much, Noel. Now, I do see many distinguished colleagues, professors, guests on the screen, but as a matter of fact, I have just reached the list of those who sent me notice that they would like to speak on this occasion. I expressly asked all our colleagues to send me notice in advance if they would like to take the floor. For want of time, I think at this point we are going to get moving on because we are bound by time unless somebody from the distinguished guests on the screen would really very much like to take the floor. But I think at this very moment we can just roll on. Lila, are you here still? Yes, I'm here. Okay, Lila, the floor is yours for a minimum of 5 and a maximum of 7 sentences. Really quick, I just wanted to say hello to you all from Washington, D.C., and I wanted to bring in a whole different aspect of György's excellence as one of his former students, and I wanted to emphasize to you what an extremely kind and wonderful mentor György has been to many of us. So I'm speaking for all of us who were his students and mentees and doctoral students, and I know many of you are on the call, so I just wanted to take the lead here for all of you. And I wanted to praise György for all he taught us as his students, most of all his incredible enthusiasm and curiosity, his approach to scholarship from an interdisciplinary perspective, which I believe has become the bread and butter of many of us, speaking for myself most definitely. As a curriculum professor, I also learned from him how to be immensely kind and respectful to students, to taking each one of us as equal parts in a conversation from day one onwards. I remember conversations with him when I was a freshman, a jumpy little girl who was interested in things but knowing nothing.
and his respect to me, the way he approached us all as partners of our education, has a set of example for me to follow for many years to come. But I also wanted to praise him for his willingness to embrace the unknown and out of the ordinary. When I approached him as a doctoral student that I want to work on early medieval studies, as a Renaissance scholar, he swallowed and said, fine, do whatever you want to do, which allowed me to build a career as one of the first people doing so in Anglo-Saxon studies in England, and I'm still a professor of Old English now in America, and I'm grateful for György to trust me, to take the leap and to let me run with a project that was unfamiliar to him. So I just wanted to thank him for the wonderful example he set for many of us, the trust, the partnership, and from a personal perspective, an enduring friendship that I built with him. So in the name of all of you who mentored and taught so many different ways, thank you, and nagy köszöntés. Thank you very much indeed, Lila. And I think at this point we are just going to roll on to those who are here in person, because they should also get a chance. I would love to read out the list of all the distinguished professors who are with us on the screen, but we are really bound by time. So at this point I move on to the audience here, and of course it's totally up to you which language you are choosing. I have been speaking English until now because of our international guest, but at this point I would like to give the floor to Kedese István akadémikus Kalunk professzor emeritusza. István, parancsoljon. Köszönöm szépen, Attila. I apologize to the non-Hungarian speakers. I didn't know there would be so many English speakers, and speakers who only understand English among us. But I will continue in Hungarian with your permission. Ahogy körülnézek a teremben, azt látom, hogy ugyan nem én vagyok az, aki legrégebben ismeri Gyurit, mert itt ül közöttünk, ti is. De azt hiszem szakmailag én ismerem a legrégebben Gyurit. Pontosan 50 éve van annak, hogy Gyuri egyetemi hallgató lett, és én akkor már fél éve a Szegedi Egyetem oktatója voltam, és Gyuri az első teljes évfolyamnak a diákja lett 72-ben, és nem akármilyen diákja, az egyik legtehetségesebb diák azon az évfolyamon. Annyira, hogy 73 nyarán volt egy szemiotika konferencia Tihanyban, egy pártüdülőben, mert a szemiotika akkor még veszélyes tudomány volt, és a zárt pártüdülőben lehetett tartani. Igen, csak elegáns pártüdülő volt, fehér, fekete és piros telefonok a szobákban. A piros telefon volt a közvetlen vonalpárt központban, de nem ez volt a lényege, hanem azok, akik ott előadtak. Gyuri biztos emlékszik Szabolcsi Bencére, a nagy zenetudósra, DNS Valériára, nem tudom ki emlékszik, DNS Valériára, filozófus, orkesztika, feminista, hosszú élete végén, most megnéztem 5 évvel a halála előtt, ott tartott egy előadást, és hát sok mindenki, Alzrichter Ferenc, és a többi, és a Picatinny. Umberto Eco, Kelemen Jimmy kiváló barátja. És Gyuri egy Mercedes-szel vezette. Az embernek ugyan volt halálfélelme, de a titkos boszorkányságok és babonák azok kisegítettek minket. Ezek a titkos tudományok, mert kérem szépen Gyurinak a szakdolgozata lett kiadva egy presztízsel rendelkező magyar kiadó által 1978-ban, ahogy ez már el is hangzott itt, és én ezt azért hoztam magammal, mert ebben van egy dedikáció 78-tól Keresei Istvánnak, egyik első jelentős mentoromnak. Hát ezt becsülöm én meg, mert ha én jelentős mentora lettem Szőnyi Gyurinak, hát akkor ő egy olyan jelentős tudós lett, akinek a nevétől, mint látjuk, visszhangzik a világ. Természetesen azóta évtizedek teltek el, nagyon jó személyes barátság alakult ki köztünk. Egy Elon College nevű helyiségben, ahol ő tanított, ez nem a
College-nak a neve, ez a helységnek a neve, hogy Elon College. Amikor ő tanított ott Virginiában, akkor mi is kint voltunk Amerikában, és leautóztunk, és megláttuk őket családilag. De nem ez az érdekes, az az érdekes, hogy valaki, akit én el akartam csábítani a nyelvészetnek, és tehetséges nyelvészdiák volt, hát az Istennek se lett nyelvész, hanem lett belőle egy rendkívül színes egyéniségű irodalmár, aki nem csak irodalmár, kultúrakutató, szemiotika kutató, de még mellette egy profi fényképész is. Örülök, hogy te ezt megérted, és a zárópoénem az, amire ránéztem a telefonomra, ma hozták azt a rendeletet, hogy a Kekva egyetemeken, vagyis Szegeden is eltöltik a 70 éves korhatárt az oktatóknál. Gyuri, tanítasz tovább! Csapó belügyi intézet egy professzor úr, aki következően is. Köszönöm szépen. Hát én azt tudnám először is mondani, hogy a Gyuri már 4 hónapos volt, amikor én megszülettem. Mégis a hozzászólásomnak azt a címet adnám, hogy találkozásom Gyurival. Ugyanis éppen 50 éve én is itt kezdtem meg az egyetemi tanulmányomat, tehát egy fél évszázada vagyunk ennek az egyetemnek a polgárai, és ott voltunk ebben a szomszédépületben hosszú ideig, úgyhogy a lépcsőházban rengetegszer összefutottunk. De most nem ennek a történetet mesélném el, hanem felidéznék 3 ennél egy kicsit egzotikusabb és nagyon valószerűtlen találkozást. Az első az a 80-as évek elejére nyúlik vissza. Úgy alakult, hogy mi akkor költöztünk be egy lakótelepi panel lakásba, és hát berendezés hiány az egyik szoba ott üres volt, és azt fel tudtuk ajánlani az akkori repülőegyetem előadásainak és szemináriumainak. Talán ennek is utána lehet majd nézni a Wikipédiában, hogy mi is volt az a repülőegyetem. A dolognak az volt a lényeg, hogy összejöttünk és olyan témákról beszéltünk, amikor akkor nem lehetett az egyetemi témának a hivatalos tananyaga. Olyan előadóink voltak, mint a Vajda Misó, aki szabályos filozófia kurzust adott le minden második kedden. Tamás Gazsi volt vendégünk, és még sok mindenki más. És ugye 80-ban kitört a szolidaritás mozgalom, és természetesen Gyuri volt a szakértőnk, úgyhogy minden második kedden, amikor nem voltak hivatalos eladások, akkor jött Gyuri, és hát beszámolt Lengyelországból az akkori eseményekről. A második találkozásunk az már mutatja azt is, hogy van 2 közös hobbink, az egyik az utazás, és éppen egyszerre jártunk Stanfordba, ahol Gyuri meglátogatott bennünket, videóra vette az akkori találkozásunkat, ez megvan a videó gyűjteményében, és örömmel láttam ezt már több alkalommal is. A harmadik az még valószerűtlenebb, egy észak-skóciai város repülőterén, éppen egyszerre voltunk ott, mi egy kis későbben voltunk, megbeszéltük, hogy a repülőtéren találkozunk, és még az ő repülőjük indulása előtt össze tudtunk jönni egy kávéra. A másik közös hobbink a fotózás, és megemlíteném, hogy Gyurinak éppen most van egy kiállítás itt a szomszéd épületben. Volt. Hát akkor már később, de valahol talán a virtuális térben majd elérhető lesz. És azért érdekes, mert akkor ezzel visszakötném az első találkozásunkhoz. Gyuri ugyanis visszatért Gdanskba, ahonnan kirobbant az a szolidaritás mozgalom, és akkor nagyon gyönyörű képeket készített a hajókról. Ha valahol lehet, akkor majd nézzétek meg. Gyuri, remélem, hogy a következő fél évszázadban is még sok helyen, sok izgalmas helyen találkozunk. Boldog születésnapot kívánok nektek! Meg vagyok szólítva, köszönöm szépen a lehetőséget, és hát az a helyzet, hogy az, hogy én itt vagyok, azt hiszem félig meddig Gyurinak köszönhetitek, mert ő volt az, akivel miután én elmentem az egyetemről, tartottam a kapcsolatot, és végül is hát nagyon-nagyon régen, 96-ban rám talált, és megkérdezte, hogy van-e kedvem itt dolgozni a dékáni hivatalban. Úgyhogy addig-meddig ment a beszélgetés, hogy úgy látszik, volt kedvem. Mert azóta is itt vagyok. Nagyon sok emlékem van Gyuriról, nyilván dékán helyettes volt, mikor én ide kerültem, úgyhogy rendkívül innovatív személyiségnek tartom, és nagyon jó volt vele mindig együtt dolgozni.
köszönöm a sorsnak, hogy ez megadatott, és nagyon boldog születésnapot kívánok, és még továbbra is szeretném vele tartani a kapcsolatot. Köszönöm szépen a szót. Nagyon rövid leszek, mert még sokan szeretnénk Gyurit fölköszönteni. Nagyon nagy öröm és megtiszteltetés számomra, hogy az intézet nevében az itt lévő kollégák és az itt nem lévő kollégák nevében is köszönhetek a születésnapodon. Mint volt tanáromat, a kollégámat, az intézetvezetésben elődömet, úgyhogy nagyon nagy örömmel kívánok boldog születésnapot, és örömteli ünneplést, és hoztam egy kis vörösbort, hogy véletlenül ki ne száradjál, amikor azt az 1000 oldalas kötetet olvasgatni, hogy ezt szeretném átadni. Köszönjük annak. Krisztián Réva tanszéklető asszony. Köszönöm szépen. Nagyon rövid leszek, és hát én a papírhoz ragaszkodok, mert ez nagyon izgalmas pillanat, és ezt el szeretném mondani. Drága Gyuri, megtiszteltetés számunkra, hogy kollégaként és oktatóként itt vagy velünk. Hogy nem mindennapi szakmai pályafutásod során szerzett tudásoddal igazi barátként segítetted, és most is segítesz minket, a munkánkat. Vitalitásod, életszereteted most is átsugárzik a környezetedre, ugyanúgy, mint első egyetemi előadásomon, amit te tartottál 1990-ben. Születésnapod alkalmából kívánom, hogy még sokáig szemléld ugyanilyen életkedvel a világot, és még sok beszélgetéssel, izgalmas szöveggel, rengeteg képpel ajándékozz meg minket. Az amerikanisztika tanszéki kollégák, tisztelőid, barátaid nevében is sok szeretettel köszöntünk, és további szakmai sikerekben gazdag jövőt kívánunk neked. Isten éltessen sokáig, jó erőben, kimeríthetetlen alkotókedvel és egészségben. Köszönjük szépen. Fogarasi György tanszéklető. Köszönöm szépen a lehetőséget, rövid leszek. Tanszékvezetői minőségemben ugye komparatistáként kellene szeretném is megszólítani Szőnyi professzor urat. De itt már annyi minden elhangzott az ő kompetenciájának az ágabogairól, hogy tulajdonképpen ezt nem is kell indokolni, hogy milyen sokféle szempontból komparatista ő. De akkor ezzel ezt le is zárnám ezt a dolgot, és személyesre váltva én 3 emléket elevenítenék föl. Az egyik nem az első eladás, de azt hiszem a második eladás az én életemben, mondjuk valahol 1991-ben, Shakespeare témakörben, és ennek a szóbeli vizsgája, a szövegfelismerés, mint utólag megtudtam, tehát szentimentális állom. Igen, tudjuk, a szerelmes, a bolond, a költő, és 2 ilyen fura idegen szó, apprehend, comprehend. Azóta is ezek segítenek a úgyhogy ezt szeretném megköszönni. Azt nem értem, hogy az irodalomtudós miért nem került bele ebbe a sorba, mert Gyuri példáját véve szerintem ő is ott van, vagy általában mi irodalmárok, szemiotikusok, lehet, hogy Shakespeare-nek valamelyik másik változatában szemiotikus is ott van. Második dolog, Attilára nézek, Andrea nézek, köszönjük szépen Eugene-t Oregonban. Nem tudom, más is van még, aki ebben érintett volt. Hát jó, oké, szóval. Tehát, hogy ez csak egy ilyen laza, hogy mondjam, úgymond kapufára, mint lövés volt, vagy oda se figyelt és gól lett belőle. Tehát, szóval ezek annyi ilyen apróság van, nem? Az én életemben ez egy teljesen egy ilyen nagyon lényeges, mondhatni ilyen sorsfordító élmény.
És a harmadik szeretném megköszönni azt a pár évet, amíg úgy írhattam e-mailt, hogy a megszólításban is szerepelhettem, nem csak az aláírásban. A nácizmusnak ez az enyhe, embarrassing szituációja most egy darabig ki fog lépni, illetve reméljük még egy darabig nem fog kilépni az életemből, úgyhogy kérlek, hogy írjál nekem, vagy írjál. És ez is egy olyan sajátos pálya volt ennek a múltnak, jelennek és nyilván jövőnek is, hogy ezt azért meg kell tanítanom. Boldog színapot! Kedves Gyuri, 22 féleképpen gondoltam, hogy elkezdem a köszöntő mondatokat neked, úgyhogy nem is tudok most se választani, mert olyan sok mindent köszönhetek neked. És az első irodalomelméleten, amikor találkoztunk azon az órán, amikor én ráadásul rossz órára ültem be, és átküldtek, hogy a Szönyi tanár úrhoz menjél, akkor én beültem, és abban a pillanatban tulajdonképpen elvarázsolt az a nyitottság, és az a széles látókörűség, amit utána is minden órán hallottam tőled. Szóval ezt is szeretném, mint volt tanítvány, megköszönni. A második az pedig tulajdonképpen, hogy teljesen megváltoztattad az életemet olyan szempontból, hogy azt mondtad, hogy Árva Janett nem akarja fölvenni a hungarológiát? Hát de, miért ne? Első pillanatban úgy jöttem ki, hogy ez az, amit szeretnék csinálni, első évfolyamban, és egyszerűen fantasztikus, hogy úgy alakult, hogy megadatott ez a lehetőség. Úgyhogy én hívószavakat írtam föl, hogy bizalom, nagy lelkűség, segítőkészség, amit az évek során mind kaptam tőled, mint tanár, mint később kollega, mint pedig minta, hogy ilyen széles látókörűséggel hogy lehet programot teremteni. És azt is el kell, hogy mondjam, hogy a szegedi hungarológia abszolút különleges Magyarországon. Nem tudom a világban, hogy vannak a különböző nyelvek tanításai, kultúra tanításai, de ez a fajta multikulturális közeg, amit létrehoztál, ez a látásmód, amiben minket bevontál már diákként, az olyan szinten formálta át az én személyiségemet, és remélem az én tanítványaim személyiségét is, és a külföldi, és a magyarokét is, hogy ez felejthetetlen. Tehát azt gondolom, hogy ezekkel a nagyívű gondolatokkal te megújítottad az egész magyar hungarológiát, és nagyon jó a hírünk. Úgyhogy köszönöm szépen, Gyuri, és a képekhez kapcsolódóan a tanszékünk vagy programunk nevébe szeretnék egy kis ajándékot átadni neked. Jaj, de szép, köszönöm. Köszönöm szépen mindenkinek. Ezen a ponton egészen biztos vagyok abban, hogy az igen tisztelt és kedves közönség ellenszenvét kivívom, hogy azt mondom, hogy ezzel ennek itt vége. De nem így van, nincs vége, senki ne veszítse el a kedvét és a lendületét, hanem indítványozom, hogy vonuljunk át a régi büfébe, ami a folyosó túloldalán van, és ott ugyanilyen jó hangulatban folytassuk pezsgővel és kiflicskével a kezünkben, mert hogy mégiscsak méltóság teljesen. Köszönöm szépen mindenkinek, hogy eljött. Ha nem is az utolsó szó jogán, megadom neki. Már féltem, hogy erre nem kerül sor. Megmondom ezt, hogy sokkal jobban meg vagyok akkor, mint gondoltam, hogy néhány órával ezelőtt, amikor elindultam idefelé. És most kicsit ingázok a meghatott mondatok között, amiket formáltam magamba, illetve tulajdonképpen majdnem minden hozzászóláshoz lenne egy-két vicces reflexióm. Részben már most el is felejtettem őket, meg nagyon hosszú is erre kitérnék, egy fordítási hibára, hogy hívjam fel a figyelmet ebbe a csodálatos kötetbe, amiről nem is álmodtam. Azért sem álmodtam egyébként, mert amikor 60 éves voltam, akkor az Attila avval köszöntött, hogy csak a középszerű tudósoknak csinálnak kötetet. És nem mondom, jó van ebben, akkor erre az életre elintéztük a dolgot. Na mindegy, szóval láttam ezt a fantasztikus bevezetőt, hogy a Szőnyi György Endre pesétjei, de aztán láttam az angol verziót is, és szerintem itt rossz a fordítás, amire a Kürtösi Katinak a cikke derített fényt számomra, ugye, ami az ember tragédiájára reflektál, és arra, hogy sok az eszkimó és kevés a fóka. Hát itt a Szönyi György Endrének a fókáiról van szó, nem a pecsétjeiről valójában.
És kik az én fókáim? Az én kedves kis tanítványaim, akik itt lubickolnak a tudományban mindenütt, akiknek a felnevelkedéséhez én is hozzájárultam. Ezt muszáj volt elmondanom, kis fókáim. És ha már az ember elér ehhez a korhoz, akkor persze vissza is tekint egy picikét erre az elég hosszú útra, ami idáig vezetett, és így belegondolok, hogy mennyire szerencsésen alakult minden az életemben. Én tényleg annak ellenére, hogy most nem a legderűsebb pillanatokat éljük a világunknak, én elmondhatom, hogy abszolút elégedett vagyok, és tényleg ide szerettem volna eljutni. De félig meddig véletlen lett az egész, mert amikor befejeztem az általános iskolát, akkor a mérnök édesapám nagyon szerette volna, hogy én is mérnök leszek, és azt az utat folytatom. És akkor jött fel az argyói olajmező, és ezért az volt a nagy családi ötlet, hogy menjek el olajmérnöknek. Olajmérnökséget középiskolában úgy lehetett kezdeni, hogy az ember elmegy Nagykanizsára, az olajipari technikumba. És hát szerencsére az édesanyám halálosan megértette a lehetőséget, 15 évesen, 14 évesen elmennék Nagykanizsára. És akkor született az a kompromisszum, hogy menjek matfiz tagozatra itt Szegeden, a Ságváriba, és akkor majd meglátjuk, hogy mi lesz mindebből. Ott találkoztam, aki aztán pattásom is lett, Szajbéri Misivel, ő is matfiz tagozatra járt, és ezt gyűrtük 4 éven keresztül mind a ketten. Szerintem hasznunkra, biztos, hogy nem kárunkra vált a természettudomány. De aztán mind a kettőnkben kialakult valahogy ez a bölcsész irányultság. Én is elkezdtem novellákat írni, belekóstoltam már a tanításba elég korán, és nagyon tetszett a dolog. Tehát azt hiszem, hogy a legjobb lóra tettem, amikor bölcsészkarra jöttem. Hát az angol szak sem volt egy rossz választás, egyébként akkor még ezt nem lehetett annyira tudni, csak sejteni esetleg. És tényleg fantasztikus ez hát ugye 50 év mióta beiratkoztam az egyetemre, 43 évig tanítottam, most már 45. évben vagyok, de 2 évet nyugdíjasként. És ugye ahogy fölnő és belenő az ember ebbe az egész világba, hogy amikor megérkeztem az egyetemre, Kérchy tanár úr fölelevenítette azt a pillanatot, tehát ez úgy volt, ezt muszáj elmondanom, akkor az angol tanszék az lent volt a pedellus lakásban volt a tanszék, én meg semmit nem tudtam, első éves kisfiú voltam, kerestem, hogy hol a tanszék, mondták, hogy ott van a csöngő mellett, be kell menni. Bementem, és bent állt a szobában 3 fiatal ember. Kérchy István, Rozsnyai Bálint, Szilasi Zoltán, talán még Kontra Miklós is ott volt. És akkor fogalmam sem volt, hogy kell viselkedni az egyetemen, azt sem tudtam, hogy ők kik, mondtam, hogy sziasztok. Rozsnyai Bálint rám is jó napot kívánok. Karrierem. És aztán ugye végzés után bekerültem az angol tanszékre, és akkor kezdetben az volt, hogy a mestereim voltak körülöttem, én voltam a junior, a külföldi vendég jött, mindig nekem kellett körbevezetni a városba, így lett sok olyan barátom, akik most még megjelennek ott a képernyőn is. És aztán lassanként azt vettem észre, hogy az én évfolyamon, az én kortársaim azok, akikkel együtt dolgozunk, együtt csináljuk a dolgokat. Ugye különösen abban az időben, amit Éva felidézett már a 90-es évek között, amikor dékán helyettes is voltam. És ahogy teltmúlt az idő, az a helyzet alakult, hogy egyre inkább a tanítványaimmal lettem körülvéve, és ennél jobb érzés a világon nincs. Tehát ha belegondolok, hogy az előbb akartam felsorolni, de most kiment a fejembe, hogy a mostani dékán helyettes a tanítványom volt, aztán mindenki volt még a tanítványom, most elfelejtettem, hogy az intézetvezető a tanítványom volt, és még sorolhatnám, hogy gyakorlatilag az angol-amerikai intézetben majdnem mindenki a tanítványom volt. Hát azt mondom, hogy ez nagyon jó kiegészíti és felül is múlja azokat a tudományos eredményeket, amiket elértem, de ott is nagyon sok mindent a tanítványomnak köszönhetek. Az összes könyvem tulajdonképpen a kurzusaimból nőtt ki, amiket nektek tanítottam, úgyhogy köszönöm az inspirációkat, köszönöm, hogy velem voltatok, és hát gyerünk tovább, még csak 70 éves vagyok.
elkezdtem mondani a nagy izgalomban. Többen észrevették ezt a nyakkendőt rajtam, milyen furcsa nyakkendő. Van, aki tudja a történetét, van, aki nem. A történet az, hogy ez volt az a fordulópont az életemben, amikor úgy kezdtem érezni, hogy na most már tényleg a tanítványaim vannak mindenet körülöttem. Ez akkor volt, amikor 50 éves voltam, és az egyik tanítványtól, Nagy Gergőtől kaptam ezt a saját kezével festett és díszített nyakkendőt, azóta 10 évente fölveszem. Egészségtek! Azt innen nem látszik. Nem látszik, mi van rajta innen. Hát én állítólag én vagyok. Ez akkor rá van írva, hogy Dr. Habil, SZTE, JATE, BTK, 3-year program, ETR, IEAS, SGR, UHS, PHD és hasonló ezoterikus rövidítések.